الله وبركاته. In the name of God, most gracious, most compassionate, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to start with the gentlemen first. Gentlemen and ladies, I would like to welcome you again in this new topic about the COVID-19 response in the Arab Gulf countries. We've been discussing this topic for the last 2 days. We spoke about the effect on the oil prices, the economic implications, and the challenges that many Arab countries have faced, including Kuwait, Iraq, and Yemen. We are meeting here today again to speak about a different field now, the education field, and how this education sector in the Arab Gulf has responded and made plans for the future under COVID. We will also listen to the experience of Qatar, of course. Before we start, allow me to note or to ask a small question. Why do you find me here before or without a mask and you are here wearing masks? Look at the number of seats separating us. Why do we find white ribbons to confirm social distancing? God Almighty has allowed us to meet in presence, face to face, while we were meeting, or we met last year, virtually through Zoom or Teams. In reality, all these questions require us to start a new session, which is the response of the education sector to the COVID-19 and its implications. So we will be discussing the restrictions taken and the procedures and measures taken by the authorities in one field, education. All this was caused by a microscopic virus, which made the whole world consolidate its efforts to combat it on the health level, on the treatment level, preventive measures, and through different plans and strategies. It's my pleasure to welcome Dr. Auhoud al-Bulushi from Oman. Dr. Auhoud al-Bulushi will be telling us about the education sector in the Gulf countries under COVID and the future planning. We will get to know her closely. She is a very well-known academic and researcher. She has a PhD in applied linguistics and she has specialized in education and different educational approaches. She also studied the commercial law. She worked in the Sultan Qaboos University in the Faculty of Education. She was also heading the studies part of the Oman University. She is overseeing Dirasat, her own humanitarian or human sciences and research center. She is also a social activist in the Sultanate. She conducts research and holds workshops in her specialization field. She is also a founding member of the Child Public Library. She's a deputy head of the Child Association. Dr. Auhoud, you have the floor, and we are all looking forward to hear from you about the education sector response to the COVID. You have the floor. In the name of God, most gracious, most compassionate, allow me to renew my thanks to the Arab Center for Studies and Policy Research or Research or Policy Studies for holding this very important session. I find myself before a double challenge as I'm preparing this paper.
because I am presenting at the very end of this session after a number of very interesting and very beneficial papers, as well as the fact that I'm presenting after lunch, which is where when people's attention drops. So I hope my contribution is light, but also useful for you. Thank you, Dr. Mariam, for this excellent introduction. So my paper is about the education sector and the response by the Gulf countries and the plans for the future. I'm an academic, I'm very used to moving around. However, the mic is preventing me from doing so. Since yesterday, we've heard a lot of papers about the COVID and its socio-economic as well as psychological implications, the changes they may bring to different communities and societies around the world, in the Gulf, in Iraq, in Yemen, etc. The global response to the COVID-19 pandemic, it includes a direct confrontation or direct response. First, travel bans, borders were closed down, pre and post travel PCRs, as well as restricted movement inside one country, quarantine, both institutional and home quarantine. So these were the main measures taken. There were also very important key decisions taken. Many high commissions were started or founded because this pandemic is a compound challenge. It's not only a health crisis or challenge, it's a challenge at many levels and it affected different sectors. There are regular pressers about the latest in the COVID domain, the number of cases, who is affected, etc. Also, both the mainstream and the digital media was heavily covering this pandemic. Everyone wanted to know, what is this virus? How can we protect ourselves? So what was mentioned by Mr. Mubarak today, he spoke about this information virus or this information fatigue. But I think there was an information hunger. People were yearning to know more about the virus and how it would affect their lives. There were a lot of intense awareness raising campaigns, and so the social media platforms played a pivotal role. Many publications were issued on a daily basis to spread the latest information using different tools and different diagrams and different designs. So it was very essential to convey the right piece of information, the most accurate information, to fight the misleading information, the rumors, the myth that only sow panic in the community and greatly jeopardize the response to the pandemic. The education sector under the pandemic. We can summarize that by saying it's a trauma, it's a shock, opportunities, challenges, and response. The shock that was caused was paralyzing a lot of sectors, specifically the education sector. So many were the challenges that the education sector tried to overcome by trying to respond and providing as many education tools as possible. However, this crisis, as mentioned by one of the speakers, is a global challenge, and it has provided us with a lot of opportunities for development. Now, the response after the primary shock in the education sector was by closing down these educational institutions, nurseries, and canceling final tests, and an early end to the academic year in some schools. There was no clear vision regarding the education
continuation because the virus itself was not very clear, and how it would affect us was not very clear, how it would affect the kids. This is why schools were shut down. Many were saying for a certain period of time that children will not catch it or are not affected by it, but then this was clarified. So this lack of clarity affected the continuation of education in the traditional way. There were attempts, of course, to find alternatives to the traditional formal education system, using radio and TV channels in some countries to um, give lectures or to convey the educational content. It was very important for education not to stop, not to come to a halt all of a sudden, to continue any way possible, because it looked obvious from the very beginning that this is not going to end very soon. So the mainstream media was used as it covers areas that are not covered necessarily by the internet network. Also, the use of electronic applications for remote learning through Google Classroom, Zoom, Teams, etc. There were investments in electronic platforms of the official educational institutions to move this educational process to the virtual realm. There were also individual efforts by teachers. They were teaching one another on how they can teach their students remotely through Zoom, through conference calls. There was a lot of exchange of information of advice amongst teachers. There was also a lot of planning for the return to school. The planning was more expeditious in some countries than in others, but this planning to return to school included a return to blended learning with a strict health protocol in the educational institution in the schools, and last, the vaccination of the school staff in preparation for the return to normal. With these alternatives came many challenges. There were attempts at finding solutions to these challenges, and I think many of you know of that. For example, providing the right equipment to the students, providing the right digital infrastructure to support the internet service to the students, especially in our countries. The lack of experience in the educational institutions in remote learning or remote teaching, and moving a large part of the responsibility for the learning and teaching process to the parents, to the family members. Especially the working parents who were faced with the bigger challenges, how to teach also the youngest students. This was the most difficult part of it. There was also the effect, the psychological effect on the students. To which extent are they truly able to equally benefit from those electronic platforms? What is the equipment and what are the services provided to the students at home? Also, the psychological effect of the pandemic on the students. It was necessary to find solutions. So not all challenges were easily overcome. Also, providing the students with continuous motivation, avoiding them, avoiding that they be lazy during the learning process and losing focus. Also, teaching students with special needs and assessing the educational attainment was the main issue. There was a large room for cheating, unfortunately. For example, in Oman in 2020, this was a real issue. The educational losses, this remains a big challenge. There are further challenges that
we've come across during the pandemic. For example, regulations and regulatory policies. These were not ready. Also, the readiness of infrastructure. In the areas where the digital infrastructure was lacking, they couldn't be ready for the digital learning. The readiness of the teaching staff. Remote teaching and learning was not an option that was presented to us before the pandemic. Also, the readiness of the students, specifically when they are of a low age group. It's such a big challenge for both the parents and the teachers to keep the students' focus, to make them physically stay before the camera. Also, again, the educational losses and the accumulated effects due to this long disconnection from school, as well as the social culture and the right educational environment provided for the students at home. Now, we wanted to listen to the experiments of many students when it comes to electronic learning. We have some time because we only have two papers. So if you can help me open the video. وكذلك إعراب عن نية حل المشاكل. إذن ما الذي أولا من الإيجابيات توفر للمعلمين أو الطلاب الوقت الكافي، حيث أنه ليس علي أن أستيقظ من الصباح الباكر وأقوم بتجهيز نفسي. التأخر بسبب صعوبة التنقل لبعض المناطق. اثنين، استيعاب أكثر بسبب تقليل الحصص مما أتاح لنا الوقت الكافي للمذاكرة والراحة أيضا. أربعة، قضاء وقت أطول مع العائلة. هناك أريحية أكثر حيث أنني لست مضطرة لقضاء ساعات أكثر على الكرسي كما كنت سابقا في السنوات الماضية. ثانيا، السلبيات بعض منها: واحد،
أن الدراسة عن بعد تحتاج إلى شبكة إنترنت قوية تناصر ربط بعض المواد العلمية بسبب أن نحتاج لبعض الوقت التواصل الشفهي المباشر مع المعلم. 3. تطبيق بعض التجارب في المختبرات المدرسية. عدم قدرة تقييم المعلم لمستوى الطالب بشكل دقيق حيث أنه يوجد الكثير من الفرص للطالب تسمح له بالغش. إن تجربة التعليم عن بعد لم تكن بتلك السهولة ولم تكن بالصعوبة، بل كانت حلا جيدا لاستكمال التعليم في هذه الأزمة التي مر بها العالم. لدي ومن أهم الإيجابيات أنني استطعت أن أعتمد على نفسي وأنني أتعلم كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية. أما السلبيات كانت من أهم السلبيات أنني أصبت لمدرستي وزملائي في الصف والفعاليات المدرسية. طبعا أنا اخترت بعض المقاطع I chose some excerpts. عندي مقاطع كثيرة من I have many interviews from the students. أرسلوا لي عدة مقاطع لكن هذه يمكن تختصر يعني التحديات والسلبيات والإيجابيات. But this may summarize the positive and negative aspects of remote and electronic teaching and learning. Of course, they are different, two different concepts, but we had to consolidate them in one under COVID. Many challenges remain after the return to school, making up for the educational losses that were incurred, also the pandemic's effect on the students. Many of them have lost some loved ones during the pandemic. There are also psychological effects related to motivation, as we had mentioned. Also, the continuing COVID fear. We've heard about the new, the fifth Omicron mutant. Is it the fourth wave, the fifth wave? We lost track. So this fear continues, and this casts a shadow on the planners, education planners. So we'll hear now from one of the teachers. المستقبل الآن أو مستقبل التعلم بين أيدينا، ما علينا إلا وضع الحلول الناجعة لتفادي هذه المشكلة وسد ثغرات الفاقد التعليمي. كذلك تقديم المناهج أو تطوير المناهج التعليمية لكي تتواكب وتتوائم مع الوضع الحالي. كذلك وضع أو نشر ثقافة المجتمع أو نشر ثقافة المساندة المجتمعية لسد هذه الثغرات. فالأسرة لها دور كبير جدا طبعا في عملية التعلم. إعادة هيكلة الدراسة الأكاديمية لكي تتواكب مع هذا الوضع طبعا أو مع الوضع الحالي. تقديم البرامج التدريبية للهيئة الإدارية والهيئة التدريسية لكي طبعا يتكيفوا مع الوضع الحالي. ويعني كل فرد أو كل عضو في الهيئة الإدارية والهيئة التدريسية يشعر بحجم هذا الفاقد وبأثره البالغ طبعا في مستقبل التعلم، ويضع الحلول طبعا المناسبة والمساندة لسد ثغرات الفاقد التعليمي. وكما قلت نحن من يصنع المستقبل، فبالتالي صناعة مستقبل التعلم بأيدينا. طبعا أزمة جائحة كورونا كشفت عن The pandemic has revealed an even deeper crisis in the educational sector, في دول العالم العربي, especially in the Arab world, and in particular the Gulf countries. أنا أتحدث بعمومية ولكن في اختلافات. I'm talking in general, however, there are differences in the response amongst those countries. A wake-up call, as Professor Peters said yesterday when he called it a focusing event.
It's a period of difficult, these are difficult times, and we hope we have drawn good lessons out of it that would only lead to improving the performance of the education sector in the Gulf countries. Now, the response of the Gulf countries in the education sector, we found that there's a shortage in regulations and policies to deal with any emergency in the education sector. There was a lot of confusion. There was a lot of slow response and slow crisis management response in the education sector specifically. The thing is that this was the first pandemic of its kind in the modern era. So the experiences in this part of the world regarding such pandemics is non-existence. There is also no consolidated norms and criteria for the electronic teaching and learning and remote teaching and learning, as well as homeschooling. Maybe in other parts of the world, the criteria already exist. There is also a shortage, or there's a difficulty in ensuring the continuation of the remote learning and teaching for students with special needs. The community didn't focus enough on dealing also with the psychological effect on those students, how to deal with the educational losses and any shortages is still unclear. Khawla, you still have 2 minutes. Teaching in times of emergency requires 3 main elements: flexibility, quality, and sustainability. There's a need to develop plans and regulations to deal with any emergencies. There's a need for a contingency plan. Also setting norms and criteria to ensure quality education in cases of emergency. Also having the right tools and setting up plans for the teachers. There are opportunities for any future development, setting up good strategies and the criteria, digital transformation of the teaching and assessment, allowing the teacher to lead the process, allowing the student to bear the responsibility of learning, furthering community partnerships in this process, also furthering partnerships and international and regional cooperations. Thank you for your kind listening. Thank you, Dr. Auhoud al-Bulushi, for this comprehensive coverage of the education sector in the Gulf countries through the policies and plans adopted by these countries. As you've mentioned, the pandemic was very new in the modern era, something unprecedented in the modern era for the whole world. So it was like a wake-up call that we hope would prepare us for drafting preventive plans as we are facing now this emerging mutant. Thank you for clarifying the future plans as well. We will leave the floor for further discussions until later. Dr. Khawla Mortazawi is our next speaker. She will speak about the role of the education field in Qatar and its response to the pandemic. She will rely on Qatar University as an example. Dr. Khawla teaches in Qatar University. She heads the Media and Publications department there. She's active in the media space in Qatar, having worked at the Qatar newspapers Al-Sharq and Al-Watan and Arayan TV. With a group of activists, she founded the Arab Council for Social Media and the Watan Center for Media Training. She has participated in many conferences at Hamad bin Khalifa University of Qatar, and the Arab Center for Research and Policy Studies.
Dr. Khawla received her PhD in Islamic Civilization from the Faculty of Social Sciences and Humanities and the University of Technology in Malaysia. We would like to welcome her as she joins us from Zoom. She was unable to attend here for health reasons, and we understand that she will join us only through sound. This is something that we got accustomed to under COVID-19. Welcome, Dr. Khawla. Peace be upon you. Can you hear me? I would like to welcome you all. It would have been a great pleasure for me to be present amongst you, but for health reasons, I was unable to. It's a pleasure to welcome, to join you and to present along with the other speakers. I would like to thank the organizers of this conference. So to talk about the role of the education sector in the state of Qatar and its response to the COVID-19 pandemic. So we are going to do our best as the sound keeps cutting off. So at the beginning of the pandemic, there was a great confusion as the pandemic took over people's lives, and of course the education sector was affected. So this was the biggest crisis in the education sector in the modern era. So this affected all the different aspects of the educational sector, be it the university, the college, the school, the vocational training center, the nurses, etc. There was a lack or a shortage in the digital infrastructure and the digital adaptation to digital, or the proper adaptation to the digital teaching and learning. And with the spread of the pandemic, many educational institutions delayed the virtual process so they can prepare themselves technologically and to train their own staff. Qatar University is the main public university in Qatar since 1977. So, as part of its commitment to the education sector in Qatar, it vows to adopt the latest and most state-of-the-art programs. Qatar University was able to get the recognition of the biggest educational and academic institutions of the world. We are unable to hear the speaker properly. Many institutions. So we apologize as the sound keeps cutting off. We cannot form a proper sentence.
التحديات المحلية أو الإقليمية أو حتى العالمية. اليوم نستطيع القول أن الكثير ما زالت تواجه هذا الوباء الجديد والمتجدد الذي يصدر الجميع في ظهوره وتحوره مهددا للأمن الحالية والمستقبلية إضافة إلى أن كمية المعلومات والمعطيات شحيحة حتى الآن، وكل ما يمكن تقديمه مظاهرها الداخلية والخارجية والمتوقعة هي التأكيد على الرسائل الاتصالية التي تهدف إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية هذا الجرم المستفحل، وبث التعليمات التي من شأنها إتمام عمل المنظمة أو المؤسسة بشكل لا يقوض قدر الإمكان من دورها المجتمعي وأهدافها الاستراتيجية العليا. ورغم ذلك يبدو أن هذه المنحرجة من تاريخنا الإنساني المشترك ستكون خير تجربة تطبيق تنظيمية وإدارية واتصالية لكثير من مؤسسات المجتمع بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص، ممن أهملت تطوير آلياتها المعدة لمواجهة الأزمات والمخاطر التي قد تلم بالمؤسسة أو المجتمع أو الدولة أو العالم في أي لحظة من اللحظات. فأغلب المؤسسات تهمل النظر إلى هذا الجانب بسبب تركيزها على تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، وتؤجل تباعا الاهتمام وتدريب كوادرها على مواجهة أي أزمة أو حدث يهز كيان المؤسسة بسبب ما تفرضه أولويات العمل والخطط التوسعية الراهنة. تجربة التطبيق هذه بخبرات الصواب والخطأ عليها أن توقظ أهمية إدراك الخطر القريب والمحتمل الذي تهدف له استراتيجية اتصال الأزمات. فالثقة بالبيئة والأوضاع الراهنة تجعل كثير من المؤسسات المحلية والعالمية في مرحلة تأجيل لتقوية هذا الاتصال الاستراتيجي الهام جدا، ليس فقط لمنظمة أو المؤسسة المعنية، إنما للمجتمع الذي تعيش وتخدم في هذه المؤسسة. فباقة الخدمات التي تقدمها الجهة أو الأطراف المؤثرة والجمهور الذي يعمل أو يستفيد أو حتى يتوقع هذه الخدمات، الأطراف المتأثرة، سيتأثر بشكل كبير إن لم ينظر للآليات أو الخطوات المنطقية المتبعة أثناء وقوع أي أزمة أو تحدي محلي أو عالمي مثل أزمة وباء فيروس كوفيد العالمية. وفي مقابل هذا التعلم بالمواجهة الذي تقوم به بعض المؤسسات غير المهيئة لمواجهة هذا الوباء العالمي، تبرز دور مؤسسات أخرى أعدت العدة بشكل مسبق بشكل كبير وبشكل صغير وبسيناريوهات مكتوبة ومخططة جاهزة لاحتمالية وقوع أزمة ماثلة أو شبيهة في أي وقت من الأوقات. هذه المؤسسات ورغم أن هذا التهديد جديد شكلاً ونوعاً بالنسبة لها ولطواقم العمل لديها، إلا أنها حاولت أن تقدم بشكل سريع ومنطقي وبشكل استفاد من العثرات والتحديات اللحظية للمعلومات اللازمة لمكافحة تفشي الوباء والإرشادات المتبعة لصيرورة الحياة المهنية التعليمية التنظيمية الخدمية التي تقدمها لجماهيرها المختلفة. إن هذا الثبات والتدرج This steadfastness يحتاجها المجتمع brings along tranquility to the society كلا التنظيمتين المختلفتين لمواجهة هذا الوباء in order to stave off this pandemic. We need to learn lessons at all levels in order to cement our professionalism in order to face such crises. As far as the efforts of the University of Qatar during the pandemic, we can say that the first case took place on the 27th of February 2020. The outbreak spread on the 12th of March 2020. The outbreak has been declared as a pandemic. The education efforts moved online, and the University of Qatar and its 10 departments reactivated the online education
or the مثل virtual الاتصال education الذكي مع مارس in الذي accordance أفاد with the بتغليف الدراسي instructions of بالجامعات والمدارس the الحكومية government والخاصة حتى on إشعار the آخر وذلك اتباعا لجدول 29th of March في الحد من انتشار الوباء وحرصا in على order to سلامة curb الطلبة دكتورة بفضل أسماء the في عندي outbreak, إضافة إضافية. شكرا شكرا وتفعيلا لهذا القرار غير المسبوق بنظام to التقييم السائد في جامعة قطر activate وهو التعليم this التقليدي الوجاهي وضعت إدارة جامعة approach. قطر خطة The شاملة management للتحول من of the التعليم university إلى التعليم الافتراضي set up عن بعد حيث قامت a بعقد plan العديد من ورش العمل and المكثفة لأعضاء هيئة علمية organized حول a التقنيات number of والبرامج workshops المتاحة للتعليم عن بعد and training courses والاستفادة منها وفي to الوقت نفسه get أرسلت acquainted عددا with من the online التعليمات education التنفيذية لمجتمع الطلاب and a number هدفا إلى of وضع قواعد توجيهية من circulars شأنها إنجاح التجربة التعليمية reached the بالاستثناء students من in هذا order الواقع for وكان من this بين أهمها extraordinary الابتكار وإخفاء education الطلبة approach بأهمية to be الالتزام بالمحاضرات successful. المنعقدة عن بعد وفقا للجدول الدراسي The students من بداية العام were الدراسي asked to مع abide إتاحة خدمة تسجيلها by the وحدوثا new مرجعا داعما schedule لهم والتأكيد على ضرورة احترام and الخصوصية أثناء they were استخدام asked طريقة to الفصل التعليمي listen to the الإلكتروني lectures والتعامل online in بالمسؤولية accordance with الرامية the وعدم مخالفة ميثاق النجاح schedule الأكاديمية and ولائحة to السلوك abide by the الانتخابي code of وقد conduct. رائعت الخطة التي عملت عليها Indeed, the الجامعة plan that the طلبتها من ذوي university has الاحتياجات الخاصة put into الذين place يواجهون التحديات المختلفة incorporated في those عمليات with التعلم special عن بعد needs, أهمها إمكانيات الوصول الرقمية للمحاضرات الإلكترونية especially when they والمواد face الدراسية والامتحانات difficulties in الإلكترونية the وقد اختلفت أسباب traditional الدعم الإلكتروني للطلبة ذوي الاحتياجات way الخاصة of وفقا لنوع الإعاقة والإمكانات الفردية لكل teaching. طالب وطبيعة المنهج We took into الدراسية consideration والتأكيد على the اختلاف أنواع الدعم هو تحويل needs المحاضرة إلى and صيغ صوتية we have للطالب changed ذوي some of the الإعاقة lectures البصرية ذوي to الإعاقة السمعية وبنفس الوقت تقديم صيغ مكتوبة a للطلبة formula whereby الإعاقة those who suffer from البصرية وكذلك العمل sight في impairment المحاضرات can listen وتحويلها في to البلاك the بورد lecture and الطلبة ذوي store it in صعوبات the التعلم blackboard واضطرابات الاستماع وفرط الحركة and so on and so والفقر forth. والصمم And those لبعض with مراجعة ADHD محاضراتهم في الأوقات can المناسبة إضافة review إلى توفير the كافة lectures أنواع الدعم at the الإلكتروني للطلبة leisure واستخدام time. كافة المتاحة الإلكترونية مثل الهواتف Indeed, we have used the hotline, مجموعات الواتساب وتطبيق the الويبكس WhatsApp, وغيرها the Webex, للاستجابة and other لمتطلبات دعم الطلبة ذوي platforms الاحتياجات to meet الخاصة the need وقد of the أصدرت students الجامعة with كذلك special سلسلة needs. من القرارات هدفت إلى دعم We الطلبة have لاستكمال الدراسة also عن بعد وتمكينهم من اتخاذ القرارات empowered المناسبة لضمان the استمرارية students to العمل take the والتعليم correct بسلاسة decisions so that يظل the الظروف الراهنة education وتضمن أن تطلق process قرارات can بإلغاء الغرامات المالية carry المترتبة on على الطلبة خلال smoothly. فترات محددة للانسحاب من القرار الدراسي أو الانسحاب من الفصل الدراسي وعدم تطبيق سياسة الحد الأدنى In addition to that, الساعات المسجل بها الطالب في الفصل الدراسي والسماح للطالب we بالاستمرار في التسجيل في allowed الفصل the الدراسي بدون students تقييد حد أدنى من to الساعات register المسجلة ومنذ اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا in the المستجد في term without في having الجامعة to ask him or her لجنة الطوارئ a المتصلة minimum بشكل credit مباشر hours. باللجنة العليا لإدارة الأزمات We في have الدولة وقد عملت liaised هذه with the اللجنة higher بتوجيه دور اللجان committee المختلفة في الجامعة وعقد الاجتماعات الدورية التي of تهدف إلى إنجاح تجربة crisis التحول management in order to make this transformation a الدراسة والعمل success عن بعد بشكل and to كامل apply وتنسيق the معايير لمتابعة مستجدات new التعامل مع approach فيروس كورونا واتخاذ القرارات remotely المناسبة في ضوئها وذلك لضمان in order تواصل to العمل guarantee الإنتاجي والقيام the الجامعة في ظل continuation الظروف of الاستثنائية the والحرص على حماية صحة teaching الطلاب process والطلاب والهيئة as well الإدارية as والأكاديمية وضمان the سفرهم إلى work الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات as الصحية smoothly للعمل as على منع possible, انتشار and الوباء. obviously we have abided تطلب by the الجامعة health والنجاح related في instructions. التجريبي We لممارسة have العمل عن بعد بشكل كامل benefited لمدة from أسبوع the واحد بتطبيقها لقرار مجلس remote بشأن تقليص عدد الموظفين learning العمل as we بالإضافة have الفنية إلى 20% reduced the capacity of the employees to 20%. 80% of the employees worked from home,
The university, as well, in coordination with the Ministry of Municipality and Environment, launched a campaign to sanitize the buildings, الفيروس. وقد شملت هذه الأعمال and مرافق الجامعة this الداخلية والخارجية ومراكز البحوث إضافة إلى المكتبة was وجميع applied to the المؤسسات library, وذلك بإضافة to all إضافة the العمل الدوري vicinities بين وبين الجامعات at العالمية the لحد university. We have انتشار liaised الوباء. also with أخذت different الجامعة بالتعاون مع الجامعة الإقليمية international لتركيا تصوير فيديو universities, حول فيروس namely كورونا المستجد the Beijing وشاركت فيه University. مدى We الخطر had العديد من أعضاء هيئة organized a التدريس conference والقضاء to وهدف إلى تبادل address الخبرات في the مجال مكافحة هذا pandemic, and الفيروس we have المستجد exchanged كما قد insights, عثر كان على حالة الوباء في كل من الدولتين حيث and تحتم على أن we يلجأ للمؤسسات الباحثين طلبا exhibited the لانتشار status of the وتوجيهات outbreak in التأكيد each بدعم country, هذه الفترة and we وأيضا ended up سبب with الحاجة الضرورية recommendations. لخبرتهم في صنع السياسات We have indeed ومعالجة benefited from the الفيروس experience of the Chinese وصياغة الخطاب الفكري الرائد في هذه in المرحلة. this regard. دكتورة خولة لديك دقيقتان. 2 minutes. من الجيد أن أعرج إذا في هذه النقطة إلى التوصيات التي Right, so I'll just jump to the recommendations منها الاستفادة الحقيقية من تجربة to التعليم عن بعد genuinely benefit from the والإقرار أنها تجربة teaching, صادمة remote وإعادة teaching, الإعطاء and لأنماط to التعلم reconsider the electronic teaching patterns provided by different universities to support the different faculties in redesigning the curricula التركيز على توفير الدعم الأكاديمي online, والتقني والشخصي and to provide academic, والهدف technical, الأكاديمي والإداري and حول tailor-made وأهداف وصائد الأزمات support وضع سيناريوهات before, وخطط during, and للأزمات after المتوقعة مستقبلا crises, المتعلقة بتعليق التعليم الوجاهي in التخطيط addition والتنبؤ to والتحديات الأكاديمية والإدارية المحتمل stressing وقوعها the في issue المدى of القريب والمتوسط predictability. ويبدو أننا ما And زلنا عالقين في هذه as الأزمة we are still المتواترة in the والمتوالدة midst of this المحصورة crisis, بكوفيد-19 تطوير we تقنيات shall إلكترونية develop تساهم في دقة تقييم electronic الطلاب techniques وتساعد في to الاختبارات assess عن بعد the بجملة أخرى performance of the يعني students, لا أود أن يداهمني especially الوقت those who وشكرا جزيلا لاستماعكم study الكريم remotely. Thank you for your listening. لإدارة المركز على تنظيم الفعالية المتميزة عاما بعد عام. شكرا دكتورة خولة. Thank you, Dr. Khawla. نشكرك على عرضك الشامل لاستجابة جامعة قطر كنموذج لاستجابة دولة قطر لجائحة كورونا، خصوصا كيف أن التدابير. Thank you for your paper. You've talked about the role of Qatar's education sector responding to the COVID-19 challenge, a case study of Qatar University. You have alluded to the international cooperation as well with different universities. Thank you both. Welcome to Auhoud, al-Bulushi, and we throw the floor open to receive some questions. In the name of God, the most gracious, most merciful, thank you for your intervention. I'd like to ask you both, could you introduce yourself? Naif Shemari from Kuwait. Right, as we are talking about education in general and the implications of the COVID-19 pandemic, but if we dig deep, we discover that there are differences, sectoral differences, and there are studies as well that says that girls have been affected more than the boys. I'd like to ask about the private education as well as the public education. What is the difference in the impact on both in accordance with Oman's experience and Qatar's experience?
Do you see any difference between the public and the private sector? Education sector. دكتور نايف أعطيك المجال الآن. Thank you. Any other questions? Yaqub Al-Kindari, thank you. Dr. Auhoud, Dr. Khawla. Just a comment on what you've said, Dr. Auhoud. You've said that the pandemic came out of the blue and we failed in addressing such crisis because this is something new in our countries. You've summarized the education sector and how it was affected by the pandemic. I think the issue is nothing to do with the lack of experience as far as dealing with the pandemic is concerned. I think we can't deal with crises by and large, and it has confounded the whole world. In Britain, in America, they were confounded by the pandemic. They resorted to the lockdown and then they lifted it and then they imposed it again. And the education sector has been affected as well. But still, in the Western world, they did better because they turned the education into the virtual domain in the first week or the second week. But here, in our Gulf countries, they dragged their feet. And as you know, we needed to provide education and its nuances for every single student. Otherwise, they will be losing a lot. I think there's a problem in our view to education. Unfortunately, we look at education as if it is an entertainment. And most of the parents, when the minister talked about the closure of the schools, the parents were ecstatic. The problem is to do with the way we look at the education. We have not faced the crisis judiciously, unlike the Western world. Thank you. Thank you both for your papers. What's your name? Yusuf bin Hamad al-Bulushi from Oman. My question is twofold. I'll begin with the empty half of the cup. We have lost 2 years of public and private education and even university education. 2 years our students did not receive the appropriate education, and thus the outcomes will be distorted, and this shall have grave implications on our citizens. Second, this pandemic, and here I'm looking at the full half of the cup, the pandemic has accelerated the online education and the digital revolution. The world is talking about a knowledge-based economy, and the basis of any knowledge-based economy is the digitization. And unfortunately, following the outbreak and going through the pandemic, when the pandemic has abated a bit, we return to our old habits. We need to keep pace with the momentum that we had created. Thank you. Thank you. Any further questions or comments? أي إضافة من الجمهور؟
إذا أو نوجه المجال الآن Oh, للدكتور عهود. okay, we'll come to Dr. Auhoud and Dr. Khawla. طبعا الدكتور We'll عهود start with Dr. Auhoud. هناك 3 أسئلة Three questions, تقريبا and أو you've heard these هموم مشتركة هم questions, and I'll just أبناء summarize them. مفاتيح الخليج العربي الذين يعني يهمهم والعرب أيضا الذين يهمهم كيفية يعني استجابة دول الخليج لهذه التحديات التي All the questions revolved around the response تعثر أو مثل ما تفضلتي يعني كان هناك بطء or the lack of it, عن الدكتور عهود or the slowness of وسنبدأ الآن the response. والإجابة على Dr. هذه Auhoud, الأسئلة سواء كان please. في تأثر القطاع العام والخاص مثل ما تفضل الدكتور نايف الشمري، ومن ثم المفاجأة الجميع بالجائحة والتعامل معها على أنها إدارة أزمات وكوارث وطوارئ وليست فقط جائحة لم نستعد لها. ومن ثم السؤال الأخير حول أو الجانب السلبي، الشق السلبي بأن أطفالنا بقوا دون تعليم مدة 2 وتأثيرات ذلك عليهم والتطور التكنولوجي. تفضلي دكتور. شكرا. Thank you. بالنسبة للدكتور نايف، أنا في خلال حديثي يعني يمكن عشان دكتورة مريم قالت لي عندك دقيقتين، بسرعة خلصت آخر 2 سلايدز، لكن كان في حديث في فرق أعتقد بين التعليم العام والخاص. There is a difference between the public and private education in dealing with the pandemic. Some of the private schooling institutions dealt with the pandemic differently. Here I'm talking about the bilingual schools that have international curricula. It's more cosmopolitan than the local schools, and I believe that the international schools dealt with the crisis better because of the experiences that have accumulated in the international schools. Here I'm talking about the faculty, the students and the teachers who come from the first world, although I don't like this term first world, but still they were exposed to online education, remote education, and they grow up with digitalization and so on and so forth, and they are more advanced than us, and they communicate with the overseas institutions more swiftly. However, the challenges are still there all over the world. Dr. Yaqub talked about the United States of America, but United States of America is a continent. There are pros and cons. Everyone was taken aback by the pandemic. Everybody expected it to be slow, but it has continued. In one slide, I talked about the crisis of the management of the education system. We were hesitant, ambiguous, and slow in our education management. So, Dr. Naif, yes, there is a difference. The public teaching, or public education depends on a given country. Some countries do have the digital infrastructure ready to be used, and some countries do have schools in remote areas, mountainous areas, and so on and so forth, and there is no digital
infrastructure to utilize. لكن طبعا البطء موجود، القصور موجود، But the واحنا shortcomings are there, الدراسة تحدثت عنه. and studies talked about such يمكن failures. أجاوب بعد على تعليق الدكتور يعقوب Yes, perhaps I've answered الأزمات الخاصة Dr. Yaqoob's, أنا لا ألتمس العذر and للقطاع التعليمي في الخليج، ولكن I'm not justifying the errors made أتحدث عن by the التحديات education sector in the Gulf, but I just wanted to red flag the challenges and what do we need when it comes to طبعا الإدارة development. من أهم Management is paramount, and تحتاج إلى تطوير، it وخاصة is في فترة الطوارئ very important to be developed ولكن further, أعتقد especially إنه during جت crises. الجائحة The pandemic وزادت من added الهموم insult التي لدينا to في injury القطاع التعليمي في in دولنا. our education system. دول الخليج من الدول The Gulf التي countries, as you know, الاختبارات الدولية تسجل rank يعني نتائج poorly ليست as far مرضية. as the STEM هذا الشيء. الشيء الثاني or أيضاً PISA لما نتكلم عن الفاقد التعليمي، examinations are concerned. احنا اصلا نحتاج لمراجعة لمناهجنا. I think we need to revisit our curricula. في الكثير من التركيز على We do focus on the quantity rather than the quality, على حساب and we do focus on the information rather than the skills. And I think this is a good opportunity to review the curricula and the objectives of our education system. What are the skills that we need to polish amongst our students? Perhaps our curricula are brimful with information and they need to be revisited. Also, we need to expedite the process of digital education. I believe in the traditional education, especially at the early stages, the school community polishes the social skills amongst the pupils. The interaction is very important to build the character of our sons and daughters, but still the digital teaching and the digital education is important because it is a must nowadays. We live in the digital age, but we need to strike a balance between the two. We need to have our objectives crystal clear. We need to review our skills. We need to train our teachers. No matter what efforts are made to develop the education system, if teachers won't accept the change or such diligence, then I think we'll be stalling and will reach a standstill kind of position. Thank you. I would like to thank you for these questions. دكتورة يعني قبل ما ننتقل للدكتورة خولة مرتضوي بما أن الموضوع يرتبط بالتعليم As we are talking about education and basic education, I wanted to ask you the following question. تناولته الدكتورة عهود وهو فترة التأسيس الطفل I would like to talk about the basic إذا تحول من التعليم or fundamental إلى التعليم الإلكتروني هناك من الصعوبة في period أود أن أعرف and the shift to digitization. كيف واجهت أو استجابت لهذه I'd like to ask you about خصوصا من الطفل في السنوات الأولى this يتلقى المعرفة الأولى difficulty as far as moving from the traditional
education system to the digital one. هذه الأزمة كانت أكثر تأثيرا في المراحل العمرية الصغيرة، يعني في المراحل الدراسية الأصغر. وكان في قصور واضح، يعني الأطفال في العمر يمكن إلى 11 سنة كان في قصور في البرامج التي وضعت لتعليمهم عن بعد. أيضا كان في يعني هذا العمر، يعني ما ممكن تطلب من طفل إنه يظل أمام الكاميرا ويسمع عن بعد ويعني ينتبه. فكانت هذه التحديات للمجتمع المدرسي وأيضا So we faced challenges. Parents have faced challenges. 80% of the education process of the early ages were shouldered by the parents. صحيح ان انا سمعت الشكوى من خلال يعني اللي لديهم اطفال صغار، واقول لهم كان الله في عونكم، لان Yes, there were انا ما مريت بهالتجربه، لكن مثل ما تفضل a الدكتور number of عبود، complaints that I've heard من اوائل الناس اللي جو في from اول the الطيارات parents. عائده من لندن، لاني انا اعيش في لندن. I came from London and my فتجربه الدكتور انا اخذتها في تجربه children عن study in London, لكن في اطار and تطبيق القرار اللي هو الحجر الصحي لمده 10 when ايام the فندقي، كان قرار بيطبق quarantine يوم الاربعاء. فمثلا أنا took طلعت place, في وقت I left سأتجاوز فيه الحجر London الفندقي and I وسأنزل براحتي. wanted to فتفاجأنا go بالطيارة التي to سبقتنا كان فيها my حالات home, من لندن but وإيطاليا وما إلى ذلك. the ففرض previous القرار effectively الحجر الصحي على plane الطائرة had القادمة في certain نفس اللحظة. patients, so the فتفاجأنا subsequent بالموضوع، one لكن ما يعني went شعرت through به a من خلال quarantine, استعداد الدول and we were يعني surprised. الأجنبية، وأنا لا أقول كل الدول في البابليك سكولز، يعني ربما يكون أو قصدي كل المدارس، لأن الأطفال كانت مدارس خاصة فكانوا يعني عندهم الجاهزية الكاملة. But my عرفت تجربة children إنه in London, they, as a matter of fact, على وجه الخصوص لماذا؟ لأن إحنا كنا في التطبيق الآني يعني did عزلنا well. في فنادق، كانت الدولة تطبق القرار آنيا، فكان علينا الانتظار في المطار والذهاب للفنادق التي تعبت من الطيارات القادمة قبلنا من أوروبا. Sorry, I'm not following the speaker. يعني في الباصات لمدة طويلة وعدنا المطار، فكانت She's talking about her travel experience from London, هنا بدأ التعليم. and بدأت في الباص مع أبنائي. I think she's talking about starting online education on the bus and in the quarantine when we came back to Qatar from London, as the education's policy has been adopted by the schools in London, and we were obliged to follow suit. يعني الطلبة لأولياء أمورهم من مرحلة من طبقة اجتماعية مثقفين متعلمين، يعني لديهم موارد ومصادر التعلم الإلكترونية تساعدهم. يعني كان واضح I think the level of resources plays a role here. Some rich schools tapped into these resources and they turned digital very swiftly. Also, the decision-making process is important as well, and the swiftness. In the UK, they took decisions very quickly, and moving to the electronic domain was swift as well, because the infrastructure is compatible and the programs were there, and also the teachers were ready, as well as the students. So it was a natural kind of move. مثل التعليم الخاص في دول الخليج، ولكن ليس كل التعليم الخاص أيضا. يمكن دكتورة خولة أيضا. شكرا دكتورة عهود. ننتقل للدكتورة خولة. Thank you, Dr. Khawla. Sorry, we know that you're not feeling good, but would like to ask you the same questions. الجمهور
يعني النوعي. صراحة يعني مفاجأة الجائحة كانت للجميع. دكتورة خولة، أود أن أثيرك بسؤال صغير جدا. طالبات جامعة قطر اعترضوا عندما عدتم كفول كاباسيتي أو يعني عودة كاملة للتعليم في داخل المدرجات، أن لم تفتح لهم المقاهي. فالحقيقة أنا تفاجأت بهذا الطلب، لأن زوجي كان منتخب للتو عضوا في مجلس الشورى، ففوجئت أن يقولون أنت زوجة مرشح في الشورى، فنريدك أن توصلي لنا هذه المطالبة لجامعة قطر، خصوصا أنهم عادوا للتعليم عن قرب. فقلت لهم أنا لست مرشح مجلس الشورى ولست عضوا، لكنني سأنقل طلبكم. هذه دعابة بسيطة أحب أبدأ فيها دكتورة خولة. المفاجأة للجميع دكتورة خولة، لكن جامعة قطر كما تفضلتي The University of Qatar has dealt with the pandemic. Dr. Khawla? Sorry, we cannot hear Dr. Khawla. The line is very bad. الصوت لو سمحت. مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ الآن مسموع، تفضلي دكتورة. أقول شكرا على الدكتورة عهود البلوشي. يعني يبدو أن صوتي غير دكتورة خولة، إذا ممكن توضحين الصوت من ناحيتك. هل الصوت مسموع؟ الآن مسموع. عندما قلتي الصوت مسموع، لكن قبل ذلك لم نسمع شيئا. تفضلي دكتورة نجرب. مسموع الآن؟ مسموع، تفضلي. كنت أقول شكرا لمداخلة الدكتورة عهود البلوشي. يعني كانت مداخلة واسعة وتطرقت إلى كثير من النقاط صراحة. وأود أن أضيف جزئية جاهزيتنا لتلقي أو مثل هذه التحديات هي إشكالية كبرى. إشكالية ربما ذكرتها في العرض السريع، أنه الاهتمام بكل ما يتعلق باتصال الأزمات أو باتصال الأزمات من حيث إعداد البرامج أو استطاع أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين أو الفريق المعني بالخضوع لهذه البرامج. عملية مهمة جدا، دائما ترحل إلى فترات قادمة تركيزا على الأهداف المرحلية الاستراتيجية حتى تأتي وتنزل أزمات. لا أتحدث فقط عن أزمات مثل الأزمة كورونا، قد تكون هذه أسهل الأزمات. لماذا؟ لأن عملية التعليم كانت عملية أو تعلم هذه المؤسسات، خاصة يعني في الوطن العربي وكذلك المؤسسات العالمية، تعلمت بالمحاكاة، تعلمت بالتقليد، وتعلمت بالتزامن، تعلمت من خلال التجارب التي سبقتها بمرحلة بيوم أو يومين، فاقتبست هذه التجارب وعممتها في بيئاتها التعليمية. عودة إلى التركيز على أهمية إعداد البيئة الداخلية لعملية التعليم المدمج في المرحلة القادمة. نعلم تماما أن هناك ثمة نظرة ربما سلبية آسفة طبعا على هذه النظرة لنظم التعليم الإلكترونية التي تقوم بالتدريس الجامعي عن بعد. اليوم أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار لهذه، إعادة الاعتبار لجودة مخرجاتها، خاصة أن هناك الكثير من الجامعات الرائدة والخريجين يعني أصحاب الجودة والمهارة العالية من هذه الجامعات. يجب أن لا تكون تجربة التعليم الإلكتروني تجربة مرحلية قاطعة وتجربة تنفذ في مراحل الوباء أو المراحل التي يتفشى فيها إشكال معين في البيئات الداخلية. علينا نحن أن ننظر إليها كذلك بنظرة إيجابية، خاصة أن مخرجاتها مخرجات تتساوى مع مخرجات التعليم الوطني. طبعا الأمر بحاجة إلى إعادة تدريس ويعني دراسة لهذا الوضع بشكل يعني أخذ مسوح.
والتوصل إلى نتائج، ولكن بشكل عام يمكن القول أنها تتماشى مع مخرجات التعليم الوثائقي إن لم تتطور عليها، خاصة في بعض التخصصات الأكاديمية. هذا ما لدي صراحة، وأعتقد أنه الحديث عن التعليم وهموم التعليم حديث كبير جدا. يعني المرحلة السابقة ألقت يعني إقبالها على عدد من الإشكاليات التي نعانيها في مجال التعليم، في مجال البرامج والمقررات الدراسية ومدى موائمتها ل يعني البيئة التعليمية الإلكترونية الجديدة، مدى جاهزية الطلبة في الداخل وأعضاء هيئة التدريس والإداريين يعني وتكييفهم لاستخدام هذه الآليات الجديدة، والكثير من الأمور. وأعتقد أنه من الجيد أن يعني أصحاب It القرار is very يبذلوا important جهدا واقعيا for the ودائما decision في makers يعني to إعادة تطوير هذه play a الجهات role in وإعادة تمكين هذه الجهات developing لتصبح أكثر دقة وفاعلية في زمن these لا نعلم environments, فيه ما الذي ينتظرنا في قادم الأيام، خاصة أن الوباء في مرحلة especially تطور when the متميزة، pandemic is still ونعلم going on. جميعا ما الذي يعني ما هي المنعطفات الجديدة العالمية التي سترخي بظلالها علينا جميعا. شكرا دكتورة خولة مرتضوي. إذا سمح يعني هذه إثراءات في الحقيقة Thank you. موضوع التعليم وهاجس أيضا كورونا ومستجداته، خصوصا أنه يقتضي رسم سياسات. شكرا لك على هذه الإثراء وعلى هذه الورقة وعلى هذه الإجابات التي أثرت المناقشات. دكتورة خولة، إذا سمحتي لي سمح لي الجمهور، لدي تساؤل ربما يعني يكون تساؤل للجميع. هو تجربة التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني يمكن استيعابها في التخصصات الإنسانية أو الاجتماعية والتخصصات العلمية البحتة، ولكن ماذا عن التخصصات العلمية التجريبية أو التي تعتمد على المعامل الميدانية، خصوصا وأن جامعة قطر تحوي جامعة أو كلية الطب وكليات أخرى تعتمد على البحث في الخلايا والعلوم البيولوجية. فإذا ممكن تنورينا بتجربة جامعة قطر في هذا المجال، وأنا أعتقد هذا يجري على كل الجامعات في دول الخليج العربي والوطن العربي والعالم. تسمعيني دكتورة خولة؟ دكتورة خولة يمكن تكون غادرت. دكتورة خولة تسمعين معنا دكتورة؟ هل الصوت مسموع؟ دكتورة خولة لا، الصوت قبل ما كان مسموع، الآن مسموع، تفضلي. دكتورة خولة الصوت غير مسموع. دكتورة خولة؟ في مشكلة تقنية عندها؟ إذا نشكر الدكتورة خولة مرتضوي. يعني تقنيا لم نستطع التواصل في هذا السؤال، لكن نحب نقدم للدكتورة عهود إذا بتشارك في السؤال حول استجابة دول الخليج فيما يتعلق بالتخصصات العلمية الطبية التي تقتضي يعني الحضور الميداني. ما أعرف هل تخطيطك في التعليم تناولت التعليم النظامي أو التعليم الجامعي أيضا؟ لا فقط التعليم المدرسي، لكن أعتقد أنه كان في بالنسبة مثلا يعني تجربة سلطنة عمان بالنسبة للتعليم الجامعي، خاصة في التخصصات التي تتطلب يعني مثلا طلبة الطب كانوا متواجدين، يعني كان يتم الاستعانة فيهم.
يعني هي الفكرة ما أن إحنا نستبدل التعليم الحضوري التقليدي بالتعليم الرقمي والإلكتروني وعن بعد، ولكن الاستفادة منه يعني في تطوير التعليم ناخذ من الإيجابيات. To focus on the silver lining, some disciplines cannot be dispensed with. We need to be at school in person. However, if the digital education is utilized judiciously, then there are illustrations that can convey the message swiftly. So I think we need to follow a hybrid education method to be successful. خاصة في هذا العصر، ولكن أيضا التعليم الحضوري المباشر أيضا مهم. فإحنا ناخذ So we need to take the best of the two. المدرسية وأيضا في التعليم الجامعي. يعني هذا رأيي. شكرا دكتورة عهود البلوشي، وشكر موصول. Okay, thank you all. Thank you. على أوراق العمل المميزة التي أثرتنا جميعا، والشكر موصول أيضا للجمهور الذي أثرى الحوار في هذا الوقت. أنا عارف أنه وقت صعب عليكم، لكن نشكركم جميعا على هذا الحضور، وإن شاء الله نأمل أن الله سبحانه وتعالى يعني يبرينا من هذه الوباء أو هذه الجائحة، وإن شاء الله يعني تخف، ويكون الفيروس أو المتحور الجديد يخف بإذن الله، ولا يكون كما كان في السابق، لأن استفدنا من التجارب، وإن شاء الله صحيا لا يكون لها هذا التأثير. شكرا جزيلا، ونتمنى أن نراكم في منتديات لاحقة، ونشكر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إتاحة هذه الفرصة وعلى وضع هذا المحور المهم أيضا في مثل هذا المنتدى خصوصا، وأن له تأثير كما قلنا وكما دار في خلال هذا اليومين على الاقتصاد على الوجه يعني على قصدي على الإنسان الوجه الخصوص، لكن على الاقتصاد أيضا، وعلى التعليم وكل القطاعات، وعلى أسعار النفط التي هي يعني بيت القصيد بالنسبة لدول الخليج العربي، والمحرك الرئيس فيما يتعلق بكيفية مواجهة الجائحة، لأنها هي المحرك الرئيس لاقتصاد دول الخليج القائم على تأسيس سياسات لمكافحة هذا الوباء ولتوفير كل الالتزامات. شكرا جزيلا لكم. شكرا دكتورة عهود، شكرا دكتورة خولة.